Gntv at 12. I'm ALLIAN ATUBANDIIZE taking you throughout today's edition of Gntv at 12, and today is 3rd of May 2024, and we are proudly sponsored by New Ways Health Limited. In our first story, the National Unity Platform Party President Robert Kyagulanyi Ssentamu, also known as Bobi Wine, says that Speaker Anita Annette Among should not be just moving around the country but instead be in prison because of corruption charges. Robert Kyagulanyi Ssentamu said this in a press conference yesterday at National Unity Platform Party offices in Kampala. We take a look. So Anita Among agenda maaso kweyagalira mu ssente ze, agenda maaso okugula buli kyabbeeyi, agenda maaso okunyumirwa ssente zabbye mu bannayuganda nga bwazispending ebweru w'eggwanga, bwazinvesting ebweru w'eggwanga n'ebirala ebikwatagana ku nsonga eyo. Tewali asobola mugambako. Yensonga lwaki n'abo abatemudde abantu baffe ebikumi n'ebikumi bali free, batambula teri abagambako, batuuka ne ku mikolo gya gavumenti babateerawo red carpet. N'abakoze ebyobuwemu ebiswaze ebisingira ddala mwalabye omusajja yavaayo n'akunamira eggwanga naye nga Museveni yamukuzizza n'amufuula RDC ow'ewaffe Gomba. Bwe butagambwako obwanagwano obuli mugenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. So n'okufaananako ng'ebitongole byonna byonna ebiwambiddwa ne byonoonebwa n'ekitongole ky'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission nakyo kyawambibwa ne kyonoonebwa. Mwalaba mukyala wa Ngadya nga y'omu kubawagira okuwamba abantu, y'omu kubawagira okubuzaawo abantu n'okurepinga abakazi n'abasajja okubasiyaga nga babasiyagira mu CMI. Mwalaba abamu abaavaayo ne bakyogerako Wangadya nga yabalemesa. Wangadya yavaayo n'agamba n'okugamba nti abantu abaawambibwa famire zaabwe nga zivuddeyo n'agamba bo tebaliyo bakiwani. Kaakati tebayita impunity basebo ne bannyabo. Wangadya ssentebe oba nantebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu ate ye kennyini yagezaako n'ogezaako okugulirira famire zaabo ab'abantu abaawambibwa n'obbatiisatiisa okusirika okulekeraawo okwogera ku nsonga eno. Obwanagwano impunity basebo ne bannyabo. So mu mbeera eyo abannayuganda baba basigaza ebyokukola bibiri byokka, either kwekumamu omuliro bakozese embeera yonna yonna gye basobola okustopinga bino ebigenda maaso n'okwekubako bano ababbi. Ekyo kiba kiganye nga bwe bagezaako kiremesa nga bakozesa emmundu nga bakozesa ettemu. Ekyokubiri kiba kyakutuukirira oba kusaba agamawanga ge tukolagana nabo bwago international community ng'ate ge mawanga agavujjirira gavumenti ya Museveni ssente ge gayimirizaawo gavumenti eno, kwe kugasaba okubaako kye gakola obutawagira bikolobero biri mugenda mu maaso mu ggwanga. So twagala mumanye nti okubagaana okugenda mu mawanga gano okuwamba ebyobugagga byabwe n'eby'abantu baabwe kiyinza obutateeka bano ababbi n'abatemu mu makomera, naye ate kiyambako kubanga kibalemesa okugenda mu mawanga gano gye batereka ssente zaffe, gye bainvestinga ssente zaffe okuzinyumirwa. Bwe banga Uganda bwe buliri bwabwe babwebakemu nga bwe babwaze. Twagala babeere wano e Uganda, bagende mu malwaliro gaffe, batambulire ku nguudo zaffe, bizinesi bagikolere wano, n'ebizigo nabyo babigule mu Uganda. Zasimwe Gntv at 12. Thank you, Desire. And in more news, today, 3rd May, it's World Press Freedom Day, and journalists across the country have gone to celebrate the day. Nevertheless, journalists in Bale City denounce celebrating the day because of some problems and heavy challenges they are facing as journalists. We take a look. Uganda, olunaku olwaleero sigenda kudda mu kusoma kino, naye olunaku olwaleero bannamawulire bannaffe abali ebweru tubategeeza nti tubadde ne concerns oba n'ebintu ebituluma nga bannamawulire mu kibuga ky'Embale ne mu Elgon sub-region at large. Tubadde tutera okuraisinga concerns zino mu WhatsApp groups ezimu, naye nga bannaffe abamu batutwalanga abalwanyisa gurupu emu, gurupu eyitibwa Mount Elgon Booked Media Organization. Kituufu ekyo kitongole tukirimu era nga bammemba kubanga twaregisteringa, twateekayo ssente zaffe okubeera bammemba b'ekitongole kino. Naye twagala bategeeza nti enzirukanya y'ekitongole kino
ebadde yasigalira mu mikono gy'abantu babiri, omukulu Fred Wambede nga vice chairman oba vice president, n'omukulu Musira Moses nga president. Twagala bategeeza lwaki tuvuddeyo okubeera nga tulaga obutali bumativu eri abantu bano, nti emyaka kakano gikunukirira 6 bukyanga tuloni kibiina kino kiteekebwawo. Abantu bano tebabadde beerufu gye tuli, nti abantu bano twabalonda nga ba interim leaders. Nange kamwa kwogera nali ku interim eyo nga owa finance, naye tubategeeza nti emyaka 6 olunaku olwaleero tutulangako olukiiko lwonna kwogera ku biruma bannamawulire mu kibuga eky'Embaale. Ekyo kimu. Bukyanga myaka 6 gitambula until recently abakulu baavuddeyo ne bayimuka ne baagala okututegekera olunaku olwa World Press Freedom Day, olunaku olwa bannamawulire mu nsi yonna. Tubategeeza nti luno olunaku si lwaffe nga bannamawulire b'omu kibuga eky'Embaale, luno olunaku lw'abantu babiri, Fred Wambede ne Musira Moses. Olwaleero tutudde mu lukiiko olwateekeddwa bannaffe abamu nga tulowooza nti wajja kubeerawo neutral ground, tusobole okubeera nga tutambuza olunaku luno bulungi, era tubadde ne ground kwe tuyimirira ne tugamba nti olunaku lugende mu maaso. Ekyo kye kisookeddwako. Ekyokubiri nti gurupu zonna bali abalowooza nti ffe tubalwanyisa, nabo ffenna tubeere ku neutral ground, tufuneyo omuntu omu ajja tukulembera mu lunaku luno, era nga ffenna tubadde tukkirizaganyizza nti omukulu David Mafaabi owa Prime Daily something of the sort abeere nga yatukulembera mu lunaku luno, kubanga ffe tulowooza nti abadde neutral. Naye tugenza okumaliriza nga tutunula mu budget ey'olunaku luno. Embalirira ebadde eraga nti tujja kwetaaga emiliyoni ezitaka wansi wa 2 okusobola okulaba nti olunaku luno lugenda bulungi mu maaso. Tubuuziza bannaffe abadde batukulembera, omukulu Musira abadde beekulembeza okubanga batwala olunaku luno mu maaso. Musira atulaze nti ku budget ku items 12 ezibadde ku budget yakakiryalingako items 3, nga ku zo 3 kwe kubadde item ey'emiti. Omukulu David Mafaabi gyabadde yeeyama okubanga agenda tuleetera gyabwerere okuva Mount Elgon Tree Planting, ekitongole ekyo ekigaba emiti. Item ey'okubiri abadde ya Toko Shows. Toko Shows abadde ategeezezza nti IUFM emuwadde Toko Show, Big FM emuwadde Toko Show, ne radio eyokusatu ndowooza ebadde Signal. Kitegeeza nti izo items zibadde nazo za bwereere. Ne tumubuuza nti kakati item ezisigadde tugenda zimaliriza tutya. Omukulu atulaze nti alina ebitongole byo byali mu kukolagana nabyo nga byo biri mu briefcase, byo byamutaddeko. In fact atulaze nti ye olunaku luno ali mu dukolera bitongole ebyo, si ffe bannamawulire b'Embaale, kubanga tumutegeezezza nti oba tolina ssente zigenda kukola lunaku luno tulwongezeeyo, kubanga tukkirizaganyiza nti olunaku tugenda dukola ffenna, tulwongereyo then tufune ssente, tusobola mobilizinga ssente nga bannamawulire b'ekibuga kino, mobilizinga ssente olunaku lubeerewo. Musira atuleze nti singa olunaku luba terugenze mu maaso, bali bafanda be organizer be bagenda kunyiiga. Ne tumubuuza nti lwaki banyiiga ng'ate tebalina ssente ze batuwadde. Mukulu tabadde mulambulukufu ku nsonga eyo. Memba omu ku ffe n'agamba nti kaakati bulijjo mutugamba nti $1.5 omukulu Muhobezi yatuwa zikwe ziri ku akawunti ze tuba tujjayo tukozese okubeera nga tuteekateeka omukolo guno olunaku olw'enkya bw'oba oganya okugwongezaayo. Musira atugambye nti ssente ezo teziri accessible, tetusobola kuziggyayo. Ekitulaze nti ssente ku akawunti teziriyo, kubanga mugambye nti nze ng'owa finance wendi naawe principal signatory president wooli, tugende ku akawunti tuggyeyo ssente tuzikozese. Atulaze nti ssente tetusobola kuzaakisesinga, n'olwekyo omukolo ye twagala tetwagala gujja agenda mu maaso. Tubategeeza bannamawulire bannaffe n'abantu mwenna abadde bateesiteesa okubeera nga mwetaba ku mukolo guno nti omukolo guno tegugenda kubeerayo. Tweyanzizza. Za asimwe GNTV at 12. Now, in other news, the Uganda Manufacturers Association Financial Symposium in Kampala has been organized, and Uganda Manufacturers Association is in final touches for the symposium that is slated for 8th to 9th May in Uganda Manufacturers Association
multi-purpose hall. Deo Kayemba, the Uganda Manufacturers Association Chairman Board, noted that despite of all policies, small and medium enterprises are facing a lot of challenges. We take a look. The Uganda Manufacturers Association UMA officially launched her inaugural financial symposium and exhibition slated for 8th to 9th May 2024 at the UMA Multipurpose Hall, themed Financing Solutions for the Manufacturing Sector. While addressing the press, Deo Kayemba, the UMA board chairman, noted that despite the Bank of Uganda's efforts in setting up fiscal policies to regulate inflation, manufacturers still decried the high interest rates levied by commercial banks. He added that manufacturing, being a highly capital-intensive sector, has not been able to grow as expected, partly because of limited access to long-term affordable financing. And it has positioned Uganda as one of the best investment destinations for the manufacturing in the East African community. So most of the people making decisions to come to invest in the East African region have Uganda as #1 destination. However, despite the progress made, challenges still persist, particularly in accessing affordable and long-term credit. This is mainly envisaged in the small and medium enterprises who are the backbone of our economy. This group faces peculiar challenges in this regard, and the access rates is as low as 22.9%. Only 22.9% of the SMEs can access long-term financing at an affordable rate. The high interest rates that are being charged in the commercial space has delayed growth, especially in this sector. We cannot borrow. With the non-sovereign operations window, we decided to this window strictly looks at the private sector, and we want to work with the private sector and assist government walk its talk to be able to lead development using private sector as an arm to lead development. For a long time, government has been saying that there should be private sector-led growth, but has been unable to the largest extent to be able to walk this talk. So as African Development Bank, using the non-sovereign operations window. So with these achievements, CMA has found it important to partner with the Uganda Manufacturers Association. And what we really want to do is to educate and inform the Uganda manufacturers of the available capital raising or financing opportunities. And they are exactly as many as you could imagine. The venture capital, the private equity, you have heard all these names, but you probably do not know what they mean. And that is why we found it important to partner with the Uganda Manufacturers Association. Yes, as you saw from our financials of 2023, we had hit 3 trillion in assets. So meaning that we have resources that we have been giving out. And yes, they are out there and ready to be given out. And not just only the small tickets, but likewise the large tickets. Where we can't support at the local level, yes, we shall, and independent or as individuals, still the market is so good, and from the regional perspective, and not only from the commercial banks. The two-day UMA Financial Symposium is proudly sponsored by African Development Bank Capital Markets Authority, Diamond Trust Bank, and the Uganda Bankers Association. The symposium aims to increase awareness about the diverse financing instruments available to support and enhance production, growth, and competitiveness of the manufacturing sector. The event will feature an exhibition from financial institutions, panel discussions, plenary sessions, expert presentations, and opportunities for networking with key players in the sector.
The journey of Uganda's manufacturing sector has seen significant policy shifts since the 1980s, driven by liberalization, privatization, and market-oriented reforms. These changes have laid the groundwork for the growth and expansion of the manufacturing base, positioning Uganda as one of the best investment destinations for manufacturing in East African community. Asimwe, Gntv at 12. We appreciate your desire, and in more news, following President Museveni's speech saying that Ugandans are just lazy and know that there is unemployment in Uganda, members of parliament have come out to retaliate these comments, some saying that the president is unaware of his country. We bring you more details to the story. It is out of disrespect for Ugandans. There is no leader who loves his or her people, a leader who loves his or her country and lives in Uganda and knows the situation in Uganda, who can actually say that Ugandans are lazy, who can actually say that there are actually jobs. There is no Ugandan who would wish to leave the country to go and suffer in the Arab world when there are jobs in the country. And if any leader wanted to do that to spite Ugandans in that situation, what they would have done is to bring research. How many jobs has the Ugandan government created? Because for you to say that there are jobs in Uganda and you do not understand how people can leave the country to go to the Arab world, you must tell the country, how many jobs have you created? And if you've created jobs, have you failed to get people to work there? I've just told you, if you announce here that there are jobs here, even just 15 jobs at Parliament here, you would say a line to the street. So it is not true that Ugandans are lazy, and it's not true that there are jobs here. We have a huge population of the young people. You see, even when small projects are here, the census, the population census and all that, you see there are numbers of people that want to be involved in those kinds of projects. So it is not true. It is not true. For me, I think that the president maybe is just out of touch with what is happening, or he simply doesn't love Uganda and Ugandans. You say it. Mwami Museveni abalimba wagamba nti bannayuganda tebagala kukola. Njagala okutegeeza batuuliza nti gavumenti erina emirimu 40 gavumenti tesobodde kuteekateeka bantu baayo ku bantu basobola okufuna emirimu emirungi. Gavumenti wano mu Uganda tuzaala abaana 2,440,000 buli mwaka. 1,88,000 ne batandika primary 1 okumala emyaka 7 nga basoma, naye abaana abatuula primary 7 babeera 7,000. Kitegeeza nti abaana 1,114,000 tebamaliriza primary 7 be bantu boyina. Naye gavumenti teteekateekangawo nkola yakulaba nti bateekateeka okuba nti basobola okukola abasinga obungi. Kati weevale negamba nti emirimu egiri abantu bebataagala kukola abalimba. Ekyokubiri, bazze baleeta bakyeruppe ba investors ne babawa tax exemptions za $8 ku 10 nga basuubira nti amakolero gano ganaasobola okuwa abantu emirimu. Auditor General's report yavuddeyo negamba nti objectives za okuwa tax exemptions tezalabika. Kitegeeza nti abamakolero bantu basobodde okuwa abantu mirimu. Naye nga tebannamubulya ku kiri mu biyumba mu mawanga g'abawalabu abo nga batanafuna reports ezo buziba. Waba n'essaawa eno tannamanya nti abavubuka wadde nga baweza ebitundutundu 7 ku 10 ne babanga ebitundutundu 5 ku 10 nga tebakola. Mambi lwaki ngambye nti ddala jjajja, naye mu byonna ensonga eno tewali n'omu ayagala kugizanyiramu. Bw'oba okuze ng'owulira oyagala kukola n'oba ng'olemeddwa, ate ng'eggwanga likikwakatako okulaba nti buli ssekinoomu yenna asobola okwenyigira mu mulimu ogumusobola mumubeezaawo n'omulimu oguyambako, the right to gainful employment. Naye n'olaba nga ddala tewannabeerawo kiri awo nti kikolebwa. Wakiri abavubuka ebitundutundu 3 ku 10 babanye nti bamala okusoma balina we bagenda okukola, oba n'abantu baffe abali eyo obanga abo tebannagenda buziba bo nga executive era ne baminisita baffe abagenda tebanneetegereza nsonga eyo buzibu.
kakati ndowooza eggwanga lino ezo ezikolebwa nti breakfast prayers leme genda busa eddako nze nja kusaba busabi ebeere ku ekyo kyokka naye mu buntu twandizeemu tulabe era tusala amagezi gonna agasoboka okulabira ddala ng'abaana bannayuganda abatalina mirimu basalibwa amagezi babeere n'emirimu kuba kyetosobola kukikanyukira mulala kiina kubeera mumwe abakutte enkasi y'okutambuza eggwanga lino tulabire ddala nga waliwo ekikoleddwa kati agamba atya nti emirimu egiri mu constituency ezaffe abaana abavubuka basinzeeyo identity card zaabwe nga banoonya ssente eza renti nti kakati n'okunoonya emirimu kizibu kufuna batera identity card so yeyo embeera abantu gye balimu mwali Museveni gy'abasubyeko abantu baagala okukola emirimu tegirimu agriculture yekyasinga okuwa emirimu abantu bano bandibadde balima naye mwali Museveni n'abasajja baab'emmundu babba ettaka nti abantu bakyenalo basobola kulimira otegera bulungi nnyo agriculture tebagiwadde ssente zimala kulaba nti esobola okukozesa abantu abangi kati atulimba atya nti abantu tebagala kukola bukozi ettaka balyetunzeeko kubanga ab'emmundu balitutte n'ebibanja babitutte kakati mbuulira nti abantu bagala kukola abantu bagala okukola ekyennaku nti abantu bateekeddwa bulungi kyetulina okukola kwe kubateekerateekera abavubuka abali wakati w'emyaka 18 kwa 3 abavubuka miliyoni 4 tebasoma tebalina training n'emu gye bafuna tebali employed miliyoni 4 n'ekitundu tebalina nene NDP 3 tebaplaningira abavubuka kakati mbuulira nti emirimu egiri tegiriwo. Ronald, GNTV at Parliament. We're here, Ronald, for that report from the Parliament. And in Kabale District, Kabale journalists have commemorated the World Press Freedom Day today, 3rd May, in form of cleaning Kabale town. Today, 3rd May, it's always commemorated as World Press Freedom Day across the world. And in Uganda, different media organizations have commemorated and celebrated that day. We take a look. Leaders and various stakeholders in Kabale district urged media practitioners in the district to take the front line in the fight for environmental conservation and protection while celebrating the World Press Freedom Day today. This call was made yesterday during the Kabale town cleaning drive organized by the Kabale Media Fraternity. The drive commenced from Highland Business Centers and proceeded to Kabale Garage Street Market, commonly known as Owino, then to Kabale Police Station, Kabale Central Market, and concluded with Chugonji. The Kabale Media Fraternity was joined in this initiative by various institutions, including the Uganda Police Force, Kabale University, Bishop Balamu University College, Ministry of Water and Environment, among other well-wishers. Based on this year's World Press Freedom Day theme, A Press for the Planet, Journalism in the Face of Environmental Crisis, Sam Arnitwe, the chairperson for Kabale Municipality's Central Division, called upon the media to take the lead in championing environmental conservation and protection. Town cleaning as one of the activities in the day of commemorating the World Press Freedom Day, and also as they celebrate their day, to see that cleaning the town is something that is very important. I want to appreciate them, and it would be an embarrassment when the media people come to clean our town and as leaders we are not there. So it was very imperative and very wise of me to come to join and be part of the exercise. Number two, it is also as leaders we need to use media to send out the message to our people to know that if we don't fight the polythene bag, which is commonly known as kavera, if we don't fight plastic bottles, if we don't ensure that there is public health, that our areas are clean, then we are not doing any service to our people. Anitwe also emphasized that rapid climatic change has significantly impacted the Earth's weather, attributing this to environmental degradation and a lack of environmental conservation knowledge among the locals. I even called the team from Ministry of Environment, Water and Environment. If they had what it takes, they can also come and join us. We had them in cleaning, and I believe next in the subsequent days and celebrations, I want to appeal that let environment take lead, because without environment, without a clear message of
environment. And I want also to appeal to our political leaders. Let us not have contradicting statements. You cannot be a leader and you're not mindful of the future of the country. Job Namanya Apul, the head of organizing committee, stated that while the drive aimed at cleaning Kabale town served as a means of mobilizing people to participate in today's World Press Freedom Day celebrations, the team also focused on maintaining a clean town to ensure that people reside in a healthy and eco-friendly environment. We want to thank all the teams that have joined us today as we were cleaning Kabale municipality. This has been in relation to the theme for this year's World Press Freedom Day celebrations, which is a press for the planet, journalism in the face of the environmental crisis. So we have cleaned Kabale municipality to ensure that our people stay in a clean environment that is eco-friendly. So we believe that when people get this kind of message from us, the journalists, then it will sink deeper into their hearts. Today, as the media fraternity of Kabale district, we have participated in cleaning the town as a way to prepare for celebrating the World Press Freedom Day, a day where we are celebrating the rights of journalists, and we have participated in cleaning the town as a way to lead by example, to show the people out there that we must save our environment, we must save it from plastics and also from Kavera, which has distorted it so much. ASP Elmate, the Chigezi region police spokesperson, stated that the police joined the Kabale media fraternity in the drive to clean Kabale town due to their strong relationship with the press. Emphasized that the media has made significant contributions to the community policing. Security is very guru. Like you have always provided security, and tomorrow being a World Day celebrations, which is bringing many ministers, people of big dignitaries, we have made sure that our security is built up for our visitors who are coming, and I want to assure everyone that let them not fear anything. Security is very well. We are on the ground. Everything is well secured. Gntv Atov. Thank you, Desire, for that report from Kabale. And in more news, Dr. Gerard Waludia, a known journalist, advised all Ugandan journalists to avoid corruption during their course of work. We take a look. Uganda tusaanye okujaguza olunaku luno kubanga waliwo ebituukiddwako mu kisaawe kino eky'ebyamawulire. Bw'otunuulira amawulire engeri gye gazze gakyukakyukamu okuva mu myaka egyasooka naddala okuva mu mirembe egyasooka nga guno tegunnajja, naye ne mu guno gwennyini tulabye nga waliwo ebikyuse, emikutu gy'amawulire gyeyongedde, n'abamawulire bingi bye bakoledde eggwanga ebireesewo enkyukakyuka y'amaanyi. N'olwekyo newankubadde wakyaliwo okusoomoozebwa, tulina ensonga lwaki tusaanye okujaguza n'okwenyumiriza mu ebyo ebitono bye tukyatuuseeko nga bannamawulire. Abantu bangi ab'amawulire babadde babalaba ng'abantu ba wansi, ndowooza weewava enjogera eno ey'abaana. Ndowooza ate bw'ogendako mu bisaawe ebirala ng'ebyemizannyo otera okuwulira bakooki b'emipiira nga abazannyi babayita boys, naye kakati ne wano abantu bangi betukolako amawulire abamu babayita baana. Kakati oluusi n'abamawulire ne beetuuma erinnya eryo, naye ng'ekyamazima nze ndowooza kikozesebwa mu bukyamu. Bannamawulire bantu bakulu ng'abantu abalala bonna abakola emirimu emirala, n'olwekyo si baana nga bwewaligambye nti baana. Omutindo gw'amawulire olunaku olwaleero oyinza okugamba nti omutindo guno si gwe gumu. Waliwo emikutu gy'ogendako n'osanga nga omutindo gwa mawulire mulungi, naye ate waliwo n'emikutu emirala gy'ogendako n'osanga nga omutindo gwa kiboggwe. N'olwekyo omutindo guno tetusobola kugwogerako mu ngeri yawamu ne tugamba omutindo mubi oba mulungi. Kye tumanyi kiri nti bannamawulire abamu bakoze omulimu mulungi, naye ate abalala omulimu gwabwe gukyabulamu.
naye ekirala wadde abantu bangi bavuddeyo ne bakola omulimu ogwefaananyiriza ogw'abamawulire tekibafuula bannamawulire era bye bakola bingi obiraba nti birimu bye bakola bingi birimu ebituli abamu basaasaanya amawulire agalina kyekubiira abalala basaasaanya amawulire agatali makakafu n'olwekyo emikutu gy'amawulire gino ginnansangwa gikyalina ekifo kya kumwanjo bwe babika nti Kibalizi yafudde era omuntu ajja kudduka agende ku mukutu gw'amawulire omumanyifu alabe oba gukakasizza ekigambo ekyo n'olwekyo obwesige bw'abantu bukyali mu mikutu gino egy'amawulire ginnansangwa newankubadde nga bagoberera ne gino egiri ku social media nga tugenda okutunuulira ensonga zino zonna nga bw'obadde okwogera ku kusoomooza abamawulire kubayitamu n'ebintu ebirala bikwata ku bamawulire. Omwaka guno omulamwa omukulu ogw'omukolo guno guli nnyo ku bamawulire n'ensonga y'okukuuma obutonde bw'ensi era nga ebirowoozo byaffe ebisinga bigenda kwetooloolera ku nsonga eyo y'okukuuma obutonde bw'ensi okulaba ngeri ki abamawulire gye basobola okuyambamu okulaba nga tukuuma obutonde bw'ensi okutwalira awamu. Ow'amawulire w'omulembe guno asaanye kyeyandisaanye okukyusa tuve ku nsaka y'amawulire eri ey'edda tugezeeko okulaba nga tubanguka mu nkozesa y'emikutu gino egyakajja tusobole okwongerako obukugu bwabwe n'olwekyo twongereko okumanya kwaffe okusobola okweyongera okukola omulimu gwaffe obulungi. Ekisembayo munnamawulire w'omulembe guno kyeyandisaanye okukyusa mpulira nti enguzi esusse akantu ako keetaaga okukyukamu. Tolina mawulire g'ogenda kukola nga weesinze ng'ate omaze okusasulwa kitegeeza olwedde omaze okutwala oludda n'olwekyo twewale okulya enguzi olwo nno ne betusakamu amawulire bajja tussaamu ekitiibwa. Zasimwe GNTV Gotv. Thank you, Desire. And that report brings us to the end of our today's bulletin. And thanks for being part of us from the time we started to the time we are coming to the end of our today's bulletin. I'm ALLIAN ATUBANDIIZE, Gntv at 12. And up next is a lunch hour service and more is to come. Stay tuned.